Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai. Svodhanandana Bhajajana Ranjana Svodhanandana Bhajajana Ranjana Jamuna Tira Varachari Jamuna Tira Varachari Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jai Radha Madhava Jai Jai Prabhupada 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 Jai Jai Prabhupada Jai Om Shrimad Bhagavatam Shrimad Bhagavatam Swami Shri Prabhupada Ki Jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai, and Koti Vaishnavinda Ki Jai, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai, Ramji Gahor Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktavinda Ki Jai, Sisi Radha Madhava Gogovinath Shamakund Radhakund Giri Govardhan Ki Jai, Sivandam Sivathura Dham Ki Jai, Navadi Mayapur Dham Ki Jai, Shri Jagannath Puri Dham Ki Jai, Gangamai Chamuramai Ki Jai, Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Jai, Sangha Veda Bhakta Vrinda Ki Jai, Hari Nam Sankirtan Ki Jai, Shrimad Bhagavatam Ki Jai, Janitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Sri Guru Gauranga, glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna, this morning I'm reading from Sri Shrimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 13, entitled Brahma Stealing the Boys and Calves. Text number 1. Харе Кришна. Сегодня утром мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10, глава 13, которая называется «Похищение». Брахма похищает мальчиков и телят. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Sukuvacha Sarupristam Mahabhagam Sarupristam Mahabhagam Tava Bhagavatotamam Tvaya Bhagavatotamam Yanutan Yasisasya Yanutan Yasisasya Shrinvanapi Katam Muhu Shrinvanapi Katam Muhu Shishukuvacha Sarhu Pristang Mahabhagam Tvaya Bhagavatotamam Yanyutam Yasisasya
Shinvanapi katamuhu Shri Shugovacha Shadhu Pristam Mahabhagam Jaya Bhagavatottama Yannutanasya Shinvanapi katamuhu. Translation, Srila Sukadeva Goswami said, O best of devotees, most fortunate Parikshit, you have inquired very nicely, for although constantly hearing the pastimes of the Lord, you are perceiving his activities to be newer and newer. Перевод стиха. Шрила Шукадева Госвами сказал: «О Парикшит, лучший и удачливейший из преданных, ты задал очень хороший вопрос. Хотя ты постоянно слушаешь о лилах Господа, они неизменно вызывают у тебя чувство новизны». Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Last purport. This last chapter of Srila Prabhupada's Shrimad Bhagavatam translation. Это последняя глава, которую перевел Шрила Прабхупада, его последний комментарий. Unless one is very advanced in Krishna consciousness, one cannot stick to hearing the pastimes of the Lord constantly. Nityam navayamanam. Even though advanced devotees hear continually about the Lord for years, they still feel that these topics are coming to them newer and fresher. Комментарий. Тот, кто не достиг высот в сознании Кришны, не может полностью сосредоточиться на играх Господа и постоянно слушать о них. Нитьям наваяманам. Хотя возвышенные преданные годами слушают о Господе, они испытывают при этом все усиливающееся чувство новизны. Therefore, such devotees cannot give up hearing of the pastimes of Lord Krishna. Premanjana-chachuri bhakti vilochanena santa sadaiva hridaya shivilokayanti. The word santa is used to refer to persons who have developed love for Krishna. Поэтому такие преданные не могут отказаться слушать об играх Господа Кришны. Примянджана-чарита бхакти vilochanena santa sadaiva hridaya shivilokayanti. Слово «санта» относится к преданным, развившим в себе любовь к Кришне. Yangsam Shundarama Chintya Gunasarupam Govindamari Purusham Tamaham Bhajami. Brahma-samhita 538. Parikshit Maharaj therefore is addressed as Bhagavadottama, the best of devotees, because unless one is very much elevated in devotional service, one cannot feel ecstasy from hearing more and more and appreciate the topics as ever fresher and newer. Ям шняма сундарам ачинтя гуна сварупам, гавиндам адипурушам тамахам баджами. Брахма-самхита 5.38. Махараджа Парикшит назван в этом стихе лучшим из преданных, Бхагаватама, ибо только поднявшись на очень высокую ступень преданного служения, можно постоянно ощущать свежесть и новизну повествования о Кришне и с восторгом продолжать их слушать. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvishesha Shandavari Paschatchata Satarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Srila Prabhupada has given a summary for this chapter, so we can read this summary to the stealing of the boys and calves by Brahma. Шрила Прабхупада написал вступление к этой главе, и мы можем прочитать его. This chapter describes Lord Brahma's attempt to take away the calves and cowherd boys, and it also describes the bewilderment of Lord Brahma and finally the clearance of his illusion. В этой главе повествуется о том, как Господь Брахма попытался похитить пастушков и телят, а также о его замешательстве и, наконец, о том, как его сомнения рассеялись. Although the incident concerning Aghasura had been performed 1 year before, when the cowherd boys were 5 years old,
when they were 6 years old, they said, "It happened today." Хотя во время лилы, связанной с Агасурой, мальчикам-пастушкам было около 5 лет от роду. Через год, когда им исполнилось 6, они говорили, это произошло сегодня. What happened was this. After killing Agasura, Krishna, along with his associates, the cowherd boys, went for a picnic in the forest. А случилось вот что. Сразив Агасуру, Кришна со своими друзьями-пастушками сел завтракать. The calves, being allured by green grasses, gradually went far away, and therefore Krishna's associates became a little agitated and wanted to bring back the calves. Krishna, however, encouraged the boys by saying, "You take your tiffin without being agitated. I shall go and find the calves." Телята, соблазненные сочной травой, забрели далеко в лес, и обеспокоившиеся пастушки хотели было уже искать их. Однако Кришна успокоил своих друзей. «Продолжайте завтракать и не тревожьтесь, а я пойду искать телят». And thus the Lord departed. Then, just to examine the potency of Krishna, Lord Brahma took away all the calves and the cowherd boys and kept them in a secluded place. Сказав это, он удалился. Тем временем Господь Брахма, желая проверить могущество Кришны, забрал всех телят и пастушков и спрятал их в укромном месте. When Krishna was unable to find the calves and boys, he could understand that this was a trick performed by Brahma. Не найдя ни телят, ни мальчиков, Кришна понял, что это проделки Брамы. Then the Supreme Personality of Godhead, the cause of all causes, in order to please Lord Brahma, as well as his own associates and their mothers, expanded himself to become the calves and boys exactly as they were before. И тогда, чтобы доставить удовольствие Господу Брахме, а также своим друзьям и их матерям, Кришна, Верховная Личность Бога, причина всех причин, принял облик точно таких же телят и пастушков. In this way, he discovered another pastime. Так он явил еще одну свою лилу. A special feature of this pastime was that the mothers of the cowherd boys thus became more attached to their respective sons, and the cows become more attached to their calves. Особенность этой лилы заключается в том, что благодаря ей матери пастушков еще сильнее привязались к своим сыновьям, а коровы к своим телятам. After nearly a year, Baladev observed that all the cowherd boys and cows were expansions of Krishna. Thus he inquired from Krishna and was informed of what had happened. Только спустя год Баладева понял, что все пастушки и телята были экспансиями Кришны. Спросив об этом Кришну, он узнал, что на самом деле произошло. When 1 full year had passed, Brahma returned and saw that Krishna was still engaged as usual with his friends and the calves and cows. Когда прошел целый год, Брахма вернулся и опять увидел Кришну с его друзьями, телятами и коровами. Then Krishna exhibited all the calves and cowherd boys as four-armed forms of Narayan. Тут по воле Кришны каждый из телят и пастушков принял четырехрукий облик Нараяны. Brahma could then understand Krishna's potency, and he was astonished by the pastimes of Krishna, his worshipable Lord. Осознав могущество Кришны, Брахман был изумлен его играм. Кришна же, будучи Господом, которому поклонялся Брахма, Krishna, however, bestowed his causeless mercy upon Brahma and released him from illusion. Thus Brahma began to offer prayers to glorify the Supreme Personality of Godhead. Кришна же, будучи Господом, которому поклонялся Брахма, одарил его своей беспричинной милостью и избавил от иллюзии. После всего этого Брахма стал возносить молитвы, прославляющие Верховную Личность Бога. So this wonderful story will be explained in this chapter. Эта удивительная история будет рассказываться в этой главе. And then that will be followed by the wonderful prayers of Lord Brahma after his illusion was removed. И после этого будут вознесены прекрасные молитвы Господа Брахмы после того, как его замешательство уйдет. Prabhupada mentioned how a special feature of this pastime was that for that 1 year, Krishna expanded himself. The mothers of the boys
and the mothers of the calves were more attracted to their sons than ever before. И Шрила Прабхупада указал на особенность этой лилы. В этой лиле произошло так, что матери испытали большую любовь к своим сыновьям, и также коровы больше любовь к своим телятам, чем они испытывали до этого. So mothers' attachment to their children is very great. Привязанность матери к своим детям очень большая. Mothers, and I guess fathers also, will know that. И также и у отцов, я думаю, они также знают об этом. But this year, their love for the attachment increased like anything. Но в этот год их любовь и привязанность к нему увеличилась во много раз. Because they were Krishna. Поскольку это был сам Кришна. So Krishna is the all attractive. Кришна, он всепривлекающий. Our children or other living entities are attractive because inside the body there's 100,000 part the tip of the size of a hair. И вот дети и все другие живые существа, они привлекательны, поскольку внутри этого тела находится 1/10,000 кончика волоса. Это размер души. Just imagine the potency of Krishna. The potency that we have, we're 1/10,000th part the tip of the hair. Представьте, насколько могуществен Кришна. И также, мы также обладаем могуществом, несмотря на то, что наш размер 1/10,000 кончика волоса. Krishna has, I don't know how many thousands. How many hairs on the head? Anyone know? Thousands and thousands, huh? Сколько волос на голове? Тысячи. Anyone know? Кто-нибудь знает? Okay. And that's just the head. И это всего лишь голова. And this is the whole body. А ведь есть еще и тело. So how many 1/10,000 parts of the tip of the hair would make to make a whole body? И представьте, сколько нужно этих 10-тысячных кончиков для того, чтобы покрыть одно тело. So that tiny little spark that makes the body so attractive. Otherwise, as soon as it's gone, it's not attractive at all. И вот эта маленькая искра, она делает тело привлекательным. Как только эта искра уходит, тело уже не привлекательно. Right? The body advised to burn it the same day. Рекомендуется сжечь тело в тот же самый день. So the body was attractive because the soul was there. Тело было привлекательно, поскольку там была душа. And when that soul is gone, attraction goes with it. И как только уходит душа, сразу же уходит и привлекательность. And traditionally, in some traditions, when they burn the body, В некоторых традициях, когда они сжигают тело, just in case the soul of the body is still attached to his family members, в том случае, если душа еще привязана к членам своей семьи, he may be watching the funeral. и, возможно, он наблюдает вот эту церемонию. So therefore, the eldest son, Именно поэтому старший сын, he breaks the skull of the burning body. он разбивает череп тела, которое сжигают. Hare Krishna. So that was your. There must be some realization if you're doing that to your father. He was your father anyway. Но это нужно обладать какой-то реализацией, что вы делаете это по отношению к тому, кто был вашим отцом. It's probably a bit little gruesome, unwholesome by the Western standards. They think it's a ghastly affair. Возможно, по западным стандартам это кажется чем-то ужасным. But it must have some great impact on someone who does that. That they realize if he was a father for a little while, and the body's gone, and he's gone somewhere else, and next year he'll be someone else's father later, and you'll be someone else's son later. Но это производит большое впечатление на того, кто этот обряд совершает, поскольку эта личность, она была отцом. Теперь вы понимаете, что она ушла, и теперь дальше она примет другое тело и станет чьим-то сыном, и вы также дальше будете продвигаться. Then after the funeral, you take your bath. И после омовения, после церемонии, когда вы принимаете омовение, Then maybe offer something to, if you're in a Ganga, to the Ganga. и если вы присутствуете на Ганге, вы также предлагаете что-то Ганге. Then all the relatives should turn around and walk away, not look back.
И все члены семьи, они разворачиваются спиной и уходят, не оборачиваясь. So just in case they're still around, В том случае, если эта душа еще до сих пор находится рядом. they see everyone's turned their back and then not interested anymore. Для того, чтобы эта душа увидела, что все повернулись к ней спиной и больше в нем не заинтересованы. So then that breaks the attachment for the soul. Because he's so attached, he didn't find he wasn't properly situated in his next destination. И это разрывает ту привязанность, которая еще осталась у души, поскольку она была так сильно привязана к этому телу, и она не может двинуться к своему следующему месту. So there's a great reason that, behind the cultural activities of the Aryans, there was a greater purpose of enlightenment. И за каждым действием в этих церемониях, которым исследовали арии, то было какое-то предназначение, какой-то глубокий смысл. But the point stressed here that because Krishna had appeared as their sons, there was so much more attraction, so much more love. Но идея здесь такова, что поскольку Кришна принял облик их сыновей, у них проснулась еще большая любовь к ним. Of course, that is natural. Конечно, это естественно. You see, in Vrindavan, the devotees there, they love Krishna more than their own lives, what to speak of their sons' lives. Во Вриндаване все любят Кришну больше, чем свою собственную жизнь. Что же говорить о том, что они любят их больше, чем своих сыновей? Generally, one's own body is the most dear thing. Обычно наше собственное тело — это самая дорогая вещь для нас. Even if there's great danger, you think about yourself first before you generally think about others. Обычно, когда возникает какая-то великая опасность, вначале вы думаете о себе, а потом уже о других. Right? If there's a fire, am I safe? Then you can start thinking of everyone else. То есть, если начинается пожар, вы вначале спасаете себя, а потом начинаете думать, что как же помочь другим. But you see, the residents of Vrindavan, they love Krishna more than themselves also. Но обитатели Вриндавана любят Кришну больше, чем самих себя. So that's a natural, wholesome state of existence. И это Ultimate. их обычное состояние существования. Because we are a part of Krishna. Мы являемся частью Кришны. We're that tiny spark that's come from Krishna. Мы та маленькая искра, которая изошла из Кришны. And he's given us an individuality and free will. И Он дал нам индивидуальность и свободу выбора, желания. So he can experience pleasure Для того, чтобы Он мог испытывать наслаждение. in relationships. Наслаждение в отношениях. So therefore, there's billions and billions of living entities. Поэтому существуют миллиарды живых существ. So Krishna can enjoy unlimitedly. He's the real enjoyer. His business is enjoying. Для того, чтобы Кришна мог наслаждаться безгранично, поскольку его основное занятие — это наслаждение. The only business is really enjoying. Единственное его занятие — это наслаждение. It's Krishna. Это Кришна. So even when there's a cause, a need for creation, И даже когда возникает какая-то причина, такая как творение, a material creation, that means maintenance and destruction also. материальное творение — это значит не только создавание, это также поддержание и уничтожение. So Krishna arranges that. Кришна все это устраивает. And although he takes part in it, И несмотря на то, что он принимает в этом участие, his enjoyment doesn't stop. его наслаждение не останавливается. He has a good time doing it. И он проводит хорошее время, занимаясь этим. Right? His enjoyment is unhindered. Whatever he does, whether it's in the spiritual world or material world, his enjoyment is non-stop. Его наслаждение никогда не прерывается, неважно, где он находится, в духовном мире или материальном. Even the very beginning of creation, Даже в самом начале творения, you know what happens? Mahavishnu lies down in yoga nidra. когда Махавишну ложится в йога-нидре, It's not exactly Krishna, because Krishna likes to enjoy mainly loving relationships with his parts and parcels. то есть это можно даже сказать не совсем Кришна. Кришне нравится обмениваться
любовью со своими частями. Creation, etc. He's alone. He has to do it by himself. Но во время творения он один, он должен делать это сам. So Krishna doesn't do that. Поэтому Кришна сам это лично не So делает. he expands himself as a Mahavishnu, Он экспансирует себя как Махавишну, and the Mahavishnu portion does it. и часть Махавишну это делает. So that the original personality of God, he continue his pastimes without any hindrance. А эта изначальная верховная личность Бога продолжает свои игры, не прерываясь. He doesn't have to stop his pastimes to make a material creation. Ему нет необходимости останавливать свои игры для того, чтобы заниматься творением, материальным творением. He doesn't have to leave his home to do that. Ему нет необходимости оставлять свой дом, чтобы это делать. Krishna never steps a foot outside of Vrindavan. Говорится, что Кришна не делает даже одного шага за пределы Вриндавана. So he expands himself effortlessly just by his thought. И он экспансирует себя без каких-либо усилий, просто думая. Just by his desire, he expands himself into the Vishnu's, the quadruple expansions and then down to Mahavishnu. Просто благодаря своему желанию он экспансирует себя вот во все эти формы ниже до Махавишну. Then Krishna, the full personality of Godhead, he continues his loving pastimes. А Кришна, верховная личность Бога, продолжает свои любовные игры. How long did it take? Сколько времени это занимает? Just a moment. Всего лишь мгновение. And then that portion of him, he deals with all the creation. И эта часть его, она уже разбирается со всем творением. But he is also not endeavoring. Но он также не прикладывает усилий. He's laying down Он просто лежит on the causal ocean. на причинном океане. When you want to relax, you can float in the ocean or the river. Когда вы хотите чувствовать себя комфортабельно, вы можете расслабиться в реке и плавать там. It's recommended. It's very therapeutic. Это рекомендуется, это одна из видов терапии. So he's laying very comfortably. И вот он лежит очень комфортабельно. And without it bothering, because he's taking a snooze, he's having a sleep, yoga nidra. И без каких-либо усилий он просто вздремнул, он находится в состоянии йога-нидры. A mystic slumber. Мистическое расслабление. And while he's doing that, by his desire, he knows what he wants to happen. So then by his desire, Icha, Shakti, the universe has come from his body, from his pores, from his breathing. Но он знает, что происходит, и благодаря его желанию, в то время, когда он находится в йога-нидре, энергия иджа, она начинает действовать, и из его пор, из его рта начинает исходить Вселенная. So from that, before that, he's actually, he has this amorous glance. He's looking amorously at Lakshmi. И до этого он бросает любовный взгляд на Лакшми. So he's feeling good. То есть он чувствует себя очень хорошо. Exchange of love. Обменивается любовью. And that glance, so he's having a good time. He's having an amorous thought. И вот он проводит хорошо свое время. У него возникли любовные мысли. Directed to Lakshmi. И эти мысли он направляет на Лакшми. And that thought, by his Icha Shakti, by his desire potency, transforms. И вот это его желание, этот взгляд, благодаря Иджа Шакти, она трансформируется. Into Shambhu. В Шамбу. And Lakshmi, understanding everything, she transforms into Durga. И Лакшми, понимая его желание, трансформирует себя в Дургу. So then Shambhu and Durga unite. И Шамбу и Дурга объединяются. Then there's creation. И начинается творение. So material creation. Материальное творение. So Krishna is not touching it. Vishnu is not touching it. И к нему не прикасается ни Кришна, ни Вишну. So there are expansions as Shiva and Durga. Их экспансии, такие как Шива и Дурга, They're actually touching now. они соприкасаются с ней. But they're enjoying.
Но они также наслаждаются. It's their union, they're enjoying. Они соединяются, они наслаждаются. So they're the only really ones that can enjoy in the material world, Shiva and Parvati. Они единственные, кто могут наслаждаться здесь в материальном мире, Шива и Парвати. So you see, it's all, there's no work anywhere. И посмотрите, там нет никакой работы, There's no stress, нет никакого стресса. right? You didn't go to university to study management, to do this. Им нет необходимости отправляться в университет для того, чтобы изучать менеджмент и научиться, как этим заниматься. So just by his desire, thought, then everything, that's the potency of Krishna. Просто благодаря его желаниям, его мыслям это все возникает. Это таково могущество Кришны. So first, the conditioned souls, they're actually struggling in the material world. Но обусловленные души, они действительно прикладывают очень много усилий здесь, в материальном мире. We're struggling with time and space, against time and space. То есть нам приходится прикладывать очень много усилий против, сопротивляясь времени и пространству. These are the two great obstacles that are interfering with our fulfilling our desires. Вот эти две большие проблемы, которые постоянно вмешиваются нам и мешают выполнять наши желания. Because contained in time and space is birth, old age, disease, death. И вот в этом пространстве и времени включены рождение, старость, болезни и смерть. Happiness, distress, adhyatmic, adhidevik, adhiboltic, three natural problems in the material world. Туда включается и счастье, и страдания, и естественные проблемы этого материального мира, адхидевика, адхиатмика, адхибаутика. So these are contained in time and material time and space. Все это заключено в материальное время и пространство. So to get through those, to get to your desire fulfilled, you've got to pass through this. И для того, чтобы добраться до выполнения своих желаний, вам необходимо пробраться через это все. Therefore, it's a struggle. Именно поэтому возникает вот это постоянное беспокойство. Right? Struggle. Беспокойство. It means it's not easy. Это значит, что это не так просто. It's not enjoyable. Это не приносит наслаждения. All the other creations, it's all done. They're enjoying doing this. Но посмотрите, когда они создавали это творение, они наслаждались. But we're struggling with it. Но нам это приносит беспокойство. Right? When you wake up in the morning, you're feeling the forces of time and space. И как вы только просыпаетесь утром, вы сразу чувствуете это и время, и пространство. There's a space between, like you and the bathroom, for instance. К примеру, такой простой пример расстояния между вами и туалетом. Or time, you're subject, you're forced to pass through this to stop the pain. И также такой аспект, как время, поскольку вам необходимо вот это время, чтобы избавиться от этого давления. And then you got to take a bath because your body emits all the toxins while you're sleeping at night. После этого вам необходимо принять омовение, поскольку в то время, когда вы спали, из вашего тела изошло очень много токсинов. You have to do it. Вам необходимо это сделать. So this is constantly, but because you're doing it, because you're used to do it every day, you think it's normal. И это приходится делать постоянно. Но поскольку вы это делаете регулярно, каждый день, вы считаете, что это норма. Your suffering condition becomes normal, Prabhupada said. То состояние страдания, как говорит Шрила Прабхупада, становится для вас нормой. Because we don't think about what's happening. You know? Поскольку мы даже не думаем о том, что происходит. And then within that pressure, sometimes there's some relief. И вот в этом, посередине этого давления иногда есть облегчение, Some release. послабление. There's no anxiety. You're not worried about the future. Расслабление, вы не думаете, не беспокойтесь о будущем. So then that's your happiness. И вот это называется ваше счастье. That's taking this nice time, nice bit. То есть вы проводите свое время хорошо. So it's actually just a relief. The pressure is off for a little while. That's all. Но на самом деле просто в это время давления нет. Это все. So you see the difference with when the little soul is out of his natural element in the spiritual world. И вот посмотрите на эту разницу, когда живое существо находится за пределами своего естественного места пребывания, за пределами духовного мира. By misuse of his independence, which Krishna gave, Когда оно неправильно использует свою независимость, которая была ему дана Кришной, then he has to come here
to get that mentality corrected. Ему необходимо отправиться сюда для того, чтобы поправить свой менталитет. So then Krishna helps. И Кришна помогает. Like he sends his devotees, he comes himself, he sends Bhagavatam. Он приходит, посылает своих преданных, он приходит сам, он посылает Бхагаватам. So Sukadeva is congratulating Parikshit Maharaj. И вот здесь, в этом стихе Шукадева Госвами, он поздравляет Махараджа Парикшита. He said, you're the best of devotees, you're most perfect, fortunate. Он говорит, что ты лучший из преданных, что ты самый удачливый. You're not only always hearing about the pastimes of Krishna, you're perceiving them, these activities, to be newer and fresher, newer and newer. Он говорит, что ты не только постоянно слушаешь о играх Господа, но для тебя они все время вызывают новое чувство, чувство новизны. Ananda Buddhi Vardhanam. Ананда Будхи Ever increasing pleasure. Постоянно увеличивающееся That's the блаженство. nature of the spiritual world. Такова природа духовного мира. So a perfect person in the material world, he also has that same nature. И вот совершенная личность здесь в материальном мире обладает той же самой природой. He's really appreciating the activities of Krishna. Он действительно по достоинству оценивает деятельность Кришны. So in the beginning, the conditioned soul, because of the struggle, we pray to God. В самом начале обусловлена душа, поскольку у нее возникают проблемы, она начинает молиться Богу. And by turning to God for help, that means we're associating with godly people, scriptures, etc. И когда мы обращаемся к Богу за помощью, мы начинаем общаться со святыми личностями, с Писаниями. Then we begin to appreciate that God is great, actually. И мы начинаем понимать, что Господь, Он на самом деле велик. The more we hear about Him, we think, yes, God is great. Чем больше мы слушаем о Нем, тем больше мы понимаем, что Он велик. But then the more you hear Him, you realize why He's great, Но чем больше вы слушаете о Его величии, вы начинаете понимать, почему Он велик, or how great He is. насколько Он велик. This you'll find in the Vedic literature, not so much in the modern religions, but Это вы можете найти только в ведической литературе, не в какой-то другой современной литературе. but why He's great, Почему Он велик? not just because He creates a universe, or Не только потому, что Он создает творение, but He's everything about Him, His different qualities, His characteristics, но все о Нем, Его качества, Его характеристики, His personal beauty, Его личная красота, His fame, His opulences, Его красота, His strength, wealth, Его богатство, Его сила. the way He walks, the way He talks, Даже просто как Он ходит, как Он говорит, the way He deals with His devotees. как Он относится к своим преданным, как Он общается с ними. Sometimes He becomes submissive to His devotee. Иногда Он подчиняется своим преданным. So then you begin to appreciate more and more of Krishna, how wonderful He actually is. И вы начинаете все больше и больше оценивать Кришну и понимать, насколько удивителен Он. So naturally you're going to become, when you're appreciating how great He is, then because Krishna is absolute, the thinking of Krishna is also Krishna. И поскольку Кришна, Он является абсолютом, то когда вы думаете о Нем, эти мысли, они тоже являются Кришной. So because you're associating with Krishna, И поскольку вы общаетесь с Кришной, then all the misgivings, all these material anarthas, they go away. все эти материальные анархии, все эти недопонимания, они уходят. Wherever there is Krishna, Maya cannot stand. В любом месте, где находится Кришна, там Майя не может находиться. So this is the process of purification. И это и есть тот самый процесс очищения. So because Krishna is there. Поскольку Кришна там присутствует. In the Bhagavad Gita, Krishna says, from me come remembrance, intelligence, forgetfulness. В Бхагават-гите Кришна говорит о том, что из меня исходит память, знание, забвение. So Krishna, He takes away that forgetfulness which He's covered us with originally. И Кришна сам лично забирает вот это забвение, которое покрыло нас в самом начале. And gives us remembrance of our relationship with Him. И дает нам память о отношениях с Ним. According to our degree of
advancement or surrender, в соответствии с нашим уровнем продвижения и предания. he says, I give the understanding by which you can come to me. Он дает это понимание, он сам лично говорит, я даю это понимание, при помощи которого вы можете прийти ко мне. I reveal that with the shining lamp of knowledge which destroys the ignorance. Я открываю это сияющим знанием, которое уничтожает неведение. Krishna has given the science of how it works in the Bhagavad Gita. Кришна дает эту науку о том, как все это работает. Это рассказано в Бхагавадгите. Then, so accordingly, and Krishna says, accordingly as you surrender to me, I will reciprocate. И Кришна говорит, в соответствии с тем, насколько вы предаетесь мне, я буду отвечать вам. So and it says when as much as you surrender to Krishna, then he reciprocates with you. И вот насколько вы предаетесь Кришне, ровно настолько он начинает отвечать вам. But we know that Krishna, it says, if you take one step towards Krishna, he'll take 100 towards you. Но мы в то же самое время знаем, что если мы делаем один шаг по направлению к Кришне, он делает 1000 шагов по направлению к нам. So that when he says, as you surrender to me, that's probably the super soul. И вот когда он говорит, что насколько вы предаетесь мне, насколько я отвечаю вам, по всей видимости, это слова сверхдуши. Who will reciprocate? Because he's more like a witness. Тот, который будет отвечать, поскольку его положение больше как наблюдателя. But when you're in contact with Krishna, he's not the witness, he's a friend. Но когда вы находитесь в соприкосновении с Кришной, он уже не свидетель, он друг. So he'll do so much more for us than we can do for him. И он сделает намного больше для нас, чем мы просто можем сделать для него. His love for us is complete. Его любовь по отношению к нам, она полна. But our love for him is covered, it's contaminated. Но наша любовь по отношению к нему, она покрыта, она осквернена. So he's never stopped. His love for us has never diminished. Его любовь по отношению к нам никогда не уменьшалась. It's ours that has diminished. It's ours that has been forgotten. И это наша любовь, та, которая была забыта. So Prabhupada said, Krishna is more anxious that we come back to him than we are to actually go back to him. И Прабхупада говорит, что Кришна, он жаждет больше, чтобы мы вернулись к нему, чем мы хотим того, чтобы сделать это. So when Krishna reveals with his shining lamp of knowledge, that means Krishna's chit potency extends to us. И вот когда Кришна говорит о том, что он дает, освещает нам знанием, это значит, его энергия чит, она распространяется на нас. Krishna is made of the three potencies. The spiritual potency is Sat Chit Ananda. У Кришны есть 3 духовных энергии: Сат, Чит, Ананда. So that chit potency, which is also known as knowledge, Эта энергия чит, это энергия знания. or cognizance is a better word. Или другое слово осознание, понимание. Enlightenment, it's knowing. Просвещение, то есть вы знаете. So we've only got a tiny bit of that. И у нас, Within that 1/10,000th part, we've got a tiny bit of chit. и вот в этой 1/10,000 части у нас всего лишь немного этого знания. So that but Krishna extends his chit potency, he's enormous, right? И когда Кришна, он распространяет свою чит-энергию, которая гигантска. So when that comes, then there's a lot of enlightenment. И когда эта энергия приходит, то очень много озарения. Then Maya cannot stand, then the ignorance can't stand then. И Майя уже не может находиться там, не может находиться никакое невежество. When there's affection develops with Krishna, then his Haladini extends his Haladini potency. Но когда начинает развиваться привязанность к Кришне, тогда он начинает распространять свою энергию Аладдине. So that translates as love, prema. И это переводится как любовь, как према. So this is how the mechanics work. Это вот там механика работы. You follow the process. Вы следуете процессу, These things should automatically come. и все эти вещи автоматически будут приходить. But according to the amount of self-interest you have, then to that degree it will take longer. Но ровно настолько, насколько у вас есть свои собственные личные интересы, ровно настолько это дольше и будет происходить. So here, Prabhupada says that here we're talking about
the Bhagavat Uttama, this Parikshit Maharaj, he's a Mahabhagavata. И вот здесь Шрила Прабхупада Махараджа Парикшита называет Бхагаватотматой. He has this taste. У него есть этот вкус. Generally, Krishna comes in when there's a stage of ruchi. The super soul helps us to platform of nishta, self-realization. То есть обычно Кришна появляется на уровне ручи, а сверхдуша нам помогает до уровня ништхи, стабильности. Then it's very quick. После этого все происходит очень быстро. Because from that comes a shakti, there's attachment. Then Krishna's feeling that, the attachment for him. Поскольку с этого уровня у вас уже возникает привязанность, и Кришна начинает эту привязанность чувствовать. Then he reciprocates. Then you feel Krishna's presence. That's the next stage, bhav. И тогда Кришна начинает отвечать вам, и вы начинаете чувствовать Кришну, и возникает следующий уровень бхавы. Therefore, Prabhu said, the devotees, they cannot give up hearing the pastimes of Lord Krishna. Именно поэтому Шрила Прабхупада говорит о том, что преданные они не могут остановиться слушать о играх Господа. Because we're all looking for pleasure and shelter. Поскольку все мы ищем наслаждение и прибежище. So once you understanding your relationship with Krishna, then you feel secure, and you know it's better than anything you can taste in the material world. И как только вы начинаете понимать о своих отношениях с Кришной, вы сразу же чувствуете себя защищенным, и в то же самое время понимаете, что нет ничего более лучшего, не существует здесь, в этом материальном мире. So if you're actually getting that taste, then why you'll bother with any material thing? Вы уже получаете этот вкус, и почему вас должно что-то привлекать материальное? You got something better. Вы получили уже лучшее. Pramanjana chichurid bhakti vilochanena says, Santa sadeva hridayeshi viloikyanti. Prabhupada said this bhakta, the real bhakta, Shanta bhakta. Шрила Прабхупада говорит, что вот это истинные преданные, санта. That's from the Brahma Samhita, Bhaktisiddhanta's purports are there. That he said that when one's eyes are anointed with the salve of love of God, when one's eyes are anointed, put the cudgel of prema around them. То есть это из комментариев Бхактисиддханта Сарасвати, там говорится, что когда чьи-то глаза умощены бальзамом любви, then you can appreciate Shama Shandarama Chinta Guna Sarup. You can appreciate his form, qualities, and тогда уже вы можете понять его, действительно оценить его форму, его качество. But he said that the eye is anointed with love. He says that actually refers to the eye of the soul. И говорится, что вот эти глаза, умощенные любовью, это глаза души. It means your original. То есть ваши изначальные глаза. Because that is the natural constitution of our original body is that we do love Krishna. Поскольку это изначальное положение, качество нашего тела, мы любим Кришну. So that's how you normally see. И это обычно то, как вы его видите. So he's saying that is seeing through the eye of the soul, the real self. То есть говорится, видеть через глаза души. Means direct perception. То есть непосредственное восприятие. And you're experiencing your natural condition. То, которое вы испытываете в своем изначальном положении. So he's been put in this category. Parikshit Maharaj has been put in this category of the greatest person. И вот Махараджа Парикшита поместили вот в эту категорию величайших личностей. So Sukadev says, so best of devotees, most fortunate Parikshit, you have inquired very nicely, for although constantly hearing the pastimes of the Lord, you are perceiving his activities to be newer and newer. И вот здесь Шрила Шукадева Госвами сказал: «О Парикшит, лучший и удачливейший из преданных, ты задал очень хороший вопрос, хотя ты постоянно слушаешь о лилах Господа. Они неизменно вызывают у тебя чувство новизны». Because he's curious about that extra year. What happened? There's an extra year come here we're not talking about. Must be something special. So now he's asking, please, what does this mean? There's a year gap. То есть, поскольку, посмотрите, он заинтересовался, что же, вот ты пропустил целый год, что же произошло? Целый год разницы. And then he will hear so much nectar of what happened in that, why that happened,
why they spoke as if it was the same day as 1 year later. И он услышал столько нектара, он узнал, почему они так сказали, что как будто это произошло в тот же самый день. And we can also enjoy that pastime. И мы также можем наслаждаться этими играми. And also become enlightened by hearing these pastimes. И также получить озарение, когда мы послушаем о этих играх. So this is the scientific process of the Vaishnava Dharma, or Sanatana Dharma. И вот это тот самый научный процесс Санатана Дхармы, as it's presented in the material world. как она представлена здесь, в материальном мире. Shrimad Bhagavatam ki, Shrimad Bhagavatam ki jai, Bhagavad Mayapur Bhaktavinda ki jai. Hare Krishna. Thank you very much for a very nice class. I have one question and a comment, if it is okay. Большое спасибо, Прабху, за ваш удивительный класс. У меня есть один вопрос и также один комментарий. This pastime remind me of a bhajan Srila Prabhupada wrote on a Jaladuta. Эти игры напомнили мне о том, что Шрила Прабхупада написал, когда он был на Джаладуте. And I'd like to read the translation on one stanza. И я хочу прочитать перевод тех слов, которые он сказал. Oh dear friend, in your company, «О, дорогой друг, в твоем присутствии I will experience great joy once again. я буду чувствовать великое блаженство снова. In the early morning, I will wander Ранним утром, about the covered pastures and fields, когда мы будем путешествовать, когда мы будем бродить по полям и пастбищам, running and frolicking in the many forests of Raja. когда мы будем бегать по лесам Раджи, I will roll on the ground in spiritual ecstasy. я буду кататься по земле в духовном блаженстве. Oh, when will that day be mine? Когда же настанет этот день? So Srila Prabhupada wrote this on Jaladuta. Шрила Прабхупада написал это, когда он был на Джаладуте. And Agnidev put it to music. It's called Krishna Taba Punya Habebhai. И Агнидев Прабху он написал музыку, которая называется... Very nice. Is that beautiful? That is churning the ocean, but the pure devotee's mood Вот это и есть то пахтание океана, этого настроения преданных. at that particular time. Как раз вот в то время. He just gone through not a very nice going by boat to America. He had suffered a lot. Он путешествовал в Америку и чувствовал себя нехорошо. Constantly seasick Постоянно чувствовал эту морскую болезнь for months. в течение месяцев. So he said, "This is my only solace. Caitanya-charitamrita is my only solace." И он говорит, что моим единственным прибежищем было Чайтанья-чаритамрита. But he was remembering about Krishna's pastimes, Но он помнил о играх Кришны. and he was feeling so much ecstasy. И он чувствовал экстаз. So he was in that actually bhava at that particular time. When will I once again, be with you, rolling in the forest, traveling in the forest, and То есть в этот момент он испытывал это чувство бхавы. То есть он говорил, когда же я снова буду с тобой бродить по лесам. some people say that this is an indication that Prabhupada's original swarup is a gopa. И некоторые говорят о том, что это указание на изначальную сварупу Шрилы Прабхупады, что он гопа. But it's not actually evidence. This isn't actually evidence. Но на самом деле это не является He подтверждением. was just in that particular bhav at that particular time. Просто в этом конкретном состоянии бхавы, вот в это время. Or as one of his god brothers said, that no, Prabhupada was in Madhurya Ras. Потому что один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, он говорил, что на самом деле Шрила Прабхупада, он был в настроении Мадхури. And in Madhurya Ras, all the other rasas can be exhibited. И в Мадхури расе все другие расы, они могут проявляться. But anyway, this is a consequence of hearing and remembering
then you develop a desire to be with Krishna, to be with his associates. Но так или иначе, вот это постоянное слушание и воспевание, оно развивает у вас желание находиться с Кришной. It's scientific. You just got to keep on hearing about it, talking about it, singing about it, and the transformation will take place. Этот процесс очень научен. Вы просто должны постоянно воспевать, продолжать воспевать, слушать, и эти игры будут проявляться у вас. Пометование. Agni-dev Prabhu has made a song. Агнидева Прабху, он написал песню, составил песню. Like Sukha, he's made it even more sweeter. Он сделал это еще более сладким. Добавил сахара. Thank you, Mataji. Next part. Thank you. Next part. Okay, the question. Большое спасибо, Матаджи. А теперь вопрос. You're mentioning about how Krishna can manifest things just by his desire or thought. Вы говорили о том, как Кришна может проявляться просто благодаря своим желаниям или мыслям. So scientifically, I have heard in early days that Srila Prabhupada said that the scientists can reach up to the point of attaining the super soul. Я слышала в самые ранние дни, когда Шрила Прабхупада объяснял, что на самом деле научно вы можете поднять это только до уровня сверхдуши. I'm looking for that confirmation, but scientifically, they have created some machines already. То есть учеными были созданы уже какие-то машины, where they are able to travel with the power of thought. где они уже могут перемещаться при помощи мысли. One can check out the website called Blue Star Enterprise. То есть можно проверить веб-сайт, который называется Blue Star Enterprise. The reason is because some of the very awakened souls are saying that we are entering the golden age. Причина, почему я говорю об этом, что некоторые продвинутые души говорят о том, что мы уже приближаемся к золотому веку. And the way to attain that level of perfection is through understanding you are not the body. И для того, чтобы достичь этого уровня совершенства, вам необходимо достичь этот уровень совершенства через понимание, что вы не являетесь этим телом. This is the exact words they use. So my question is, if you have any confirmation about Srila Prabhupada saying that one can reach up to the highest form of attaining Paramatma. То есть и я использую те самые слова, которые они используют. Теперь я хочу вас спросить, а вы слышали что-либо от Шрилы Прабхупады, что говорил ли он как-то, что как мы научно можем подняться до уровня Параматмы? I don't recall, but in the second canto. Я сейчас не могу вспомнить, но во второй песне. No, the first canto, maybe the chapters, the pure devotion service, the Lord in the heart. First or second canto, then. Во второй, простите, первая песня, вторая глава, то есть объяснение преданного служения. Prabhupada is quoting Jiva Goswami, a very elaborate purport. Шрила Прабхупада цитирует Джива Госвами и пишет очень обширный комментарий. On how to perceive the presence of God. Как можно прочувствовать присутствие Бога? So first he goes through the, distinguishing yourself as different from your body. I'm not my hand, I'm not my leg, I'm not this, etc. То есть вначале он говорит, что мы должны ощутить отличие себя от тела, наверное, что я не эта рука, я не это, еще другая часть тела. So you come to the conclusion that you're different. What you see, what you perceive, and there's a difference. There's a perceiver and there's a perceived. То есть вы должны прийти к тому пониманию, что то, что вы видите и ощущаете, то есть это не вы. То есть есть тот, который ощущает, и то, что видно. And then there's the understanding that all that you perceive, I didn't make this, someone else did it. И потом приходит понимание, что все то, что вы видите, на самом деле ощущаете, то вы сами этого не создали, кто-то другой это сделал. So you perceive two things, that you're different from it, and there's someone else, there's something else supreme. То есть вы понимаете, что я отличен от этого, и существует кто-то другой, более высокий. It's not me. И это не я. So he says that's as far as you can go with your intellect. That's as far as you can go with your intellect. You can understand you're different from the body, you're different from the material energy, and there's someone else, there's a greater something.
И Шрила Прабхупада указывает на то, что это самое высокое, куда вы можете добраться, используя свой собственный интеллект. О том, что вы не являетесь творителем, и о том, что существует какая-то более высокая личность. Because the creation is here, everything is here. It's not my doing. I'm just trying to understand it. So there's someone or something which is even greater. So we say God. So that's as far as you can go. То есть существует это творение, то есть которое я не сотворил, которое я могу только воспринимать, и существует какая-то более высокая личность, которая это сделала. I don't know if it's in that section or not. Я не знаю, в этой конкретной части или нет. Hare Krishna, Guru Dakshin. There's a service announcement. Did you order a pizza? No. Good. We just got delivered a pizza for Pankajanghri to distribute to the devotees. Wow. So please stay and just take some Mahaprasad. Any more questions? Mahaprasad ki jai. This is from Mahaprasad Cafe, Mayapur Cafe, Madhava Cafe. But continuing that line, there is a university in California Для того, чтобы продолжить эту тему, есть один университет в Калифорнии, which are starting with the professors. They want to teach this subject. которые начали профессора, они конкретно не учат этой теме. Because Prabhupada said, all the universities, nowhere there's teaching the difference between the soul and the body. Шрила Прабхупада указывал о том, что ни в одном из университетов никто не учит разницу души и тела. He said, where's that department? They're not. Где вообще есть этот отдел? Его нет. But now they're trying to develop a department like that И сейчас они развивают это. due to overwhelming evidence, scientific evidence of near-death experiences and out-of-body experiences. Поскольку существует очень много подтверждений, научных подтверждений вот этого состояния, когда люди выходят, когда они находятся фактически на уровне смерти, когда они выходят из тела. There's so much evidence it can't be ignored that there's something separate from the body that is not dependent on the body that can see and hear and think and feel. То есть очень много научных подтверждений того, что существует что-то, которое отлично от тела, и это что-то оно может и видеть, и чувствовать, и думать. Even when the body is clinically dead, the brain is clinically dead, there's something which is beyond that also. Даже когда тело, и даже когда мозг клинически подтверждается мертвым, все равно что-то продолжает существовать. So it takes a while to infiltrate into mainstream society. И это займет какое-то время, когда это смогут привнести в But общую массу it's having its общества. effect, the vegetarianism, the belief in karma, yoga. You never heard these things in the West 50 years ago, Но посмотрите, сейчас все это развивается. 60 years ago. То есть 50-60 лет назад вы не слышали бы на Западе ни о йоге, ни о вегетарианстве. So it'll take time. Поэтому это займет какое-то время. So they're doing it privately. They're after sponsors to. Они нашли спонсора и делают это But в уединенном месте. eventually, when it gets mainstream, then the government they'll have to take a hand and support. Но когда это разовьется и уже войдет в массы, то тогда уже правительство должно будет поддерживать и помогать этому развитию. So it takes time to sink to filter into to the top. It takes time. В общем, это займет какое-то время до того, пока это поднимется, It's разовьется. happening, vegetarianism and all these things which were unheard of years ago. То есть, и все это потихонечку развивается, то есть все эти вещи, они продвигаются, то есть некоторые, о которых несколько десятков лет назад никто не слышал, например, вегетарианство. So then we have our evidence, 5,000 years, at least 3,000 they accept Bhagavatam, at least the scholars accept it, 3,000 years old. И сейчас даже научно подтверждено, что по крайней мере Бхагаватаму 3000 лет. The information is already there. И там есть вся эта информация. So that's what the Vedic planetarium we want. Prabhupada that's why they wanted the Vedic temple of the Vedic planetarium. Именно поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы существовал этот храм ведического планетариума. To explain the cosmic, explain the creation, the cause of creation, how it's created according to the Vedic version. Для того, чтобы объяснить, как было создано это творение в соответствии с ведическим знанием. So we have to make it
verifiable. We have to make these things verifiable. Поэтому нам необходимо modern сделать science. все это, сделать таким образом, чтобы мы могли это подтвердить. So there's so many things here which they're discovering now, like the development of the baby in the womb. То есть здесь в Бхагаватам уже столько много вещей, о которых они только сейчас узнали. Например, такое, как развивается зародыш в теле матери. How did they know? They didn't have, was it stenograph? What was it? Как вот они до этого знали об этом? 5,000 years ago. Ведь 5000 лет назад не было всех этих медицинских They've аппаратов. explained how the baby forms when the limbs start to forming, and now scientifically they can see it with the aid of machines. They can see it's exactly like that. И посмотрите, в Бхагаватам уже объяснено, как развивается зародыш, но сейчас ученые могут это действительно видеть и используя свои машины. So you can present some of these things that they're scientifically proved nowadays before they was accepted as mythology. И посмотрите, сейчас они находят, что могут научно подтвердить что то, что описано, это действительно так. Хотя до этого Бхагаватам считался So мифологией. some things now you can prove there is a difference between the body and the consciousness. То есть сейчас они уже могут подтвердить, что есть разница между сознанием и телом. So they gradually come to accept it. И постепенно они подойдут к тому уровню, что они примут. So if this is true and that is true and this is true, that is true, then why isn't Krishna the Supreme Personality of Godhead? И если там то, что в нем описано, многое из этого является истиной, то почему тогда Кришна не является Верховной Личностью Бога? They accepted it was mythology at first. Now they have to accept, because of scientific evidence, that it's truth. There's a lot of truth there. So why isn't Krishna the Supreme Personality of Godhead? Everything else was true that it said. То есть до этого они к Бхагаватам относились как к мифологии, а сейчас они видят, что, используя свои научные достижения, что все, что там есть, можно научно подтвердить. И если все это является научным, то почему бы Кришне не быть Верховной Личностью? So we keep on doing our bit, keep our preaching, and Поэтому мы продолжаем нашу часть, мы продолжаем проповедовать. then the next generation will take it, next generation. Gradually it'll become mainstream. И следующее поколение передаст это следующему поколению, и постепенно это войдет в основные массы. This is how we perceive the golden age. Это то, как мы видим развитие Золотого века. At least people are being more open and accepting now. По крайней мере, люди сейчас, они более открыты к тому, чтобы принимать это. And if you're around in 5,000 years, you can experience the full bloom golden age in the И material если world. вы еще будете здесь находиться в течение этих 5000 лет, то вы сможете увидеть полный расцвет. Exciting. And then it starts to go down again. А после этого это начнет постепенно покрываться. So you want to come back and have a look, or you want to go back to Godhead? You can. И что вы хотите, остаться, посмотреть или вернуться назад к Богу? You have that choice. Don't go to heavenly planets, because by the time you come back, you'll miss it. It'll be more than 10,000 years. You'll be back in Kali Yuga. Если у вас есть это желание, вы можете посмотреть. Но главное, не отправляйтесь на райские планеты, поскольку когда вы там проведете свое время, вы вернетесь, и уже Золотой век закончится, и будет весь расцвет Кали-юги. Yeah. Back to Godhead ki jai. Mayapur Dham ki jai. Shri Prabhu ki jai. Permanently, Hari Hari Mo.